x square minus alpha plus beta, or the sum of zeros into x plus product of zeros, that is alpha into beta is equal to 0. Okay, so this is the standard form. Okay, if the alpha and beta are the given, first find the sum of zeros, alpha plus beta. So minus 3 minus 4 is equal to minus 7, and the product of zeros, that is alpha into beta, minus 3 into minus 4, that is 12. Now put these values in this format. So alpha and beta च्या जागी minus 7 put केला, minus minus plus, that is plus 7 and plus 12. Again we got the same polynomial x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Okay, hello students, so today we are going to learn the polynomial. Okay, this is the second chapter from 10 CBSE. So it's polynomial, it is easy chapter from 10 standard. Okay, now here are some points from polynomial: sum of zeros and the product of zeros. Okay, so sum of zeros, that is alpha plus beta, and the product of zeros, that is alpha into beta. So alpha and beta are the roots of the quadratic equation or the zeros of polynomial. Okay, तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडेल, आत्ताच व्हिडिओला लाईक अँड सबस्क्राईब करा. नाउ वी विल सी इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट द polynomial. First we will see what is the zeros of polynomial. So what is mean by zeros of polynomial? Okay, now in this polynomial we are going to see the quadratic equation. So आपण यामध्ये quadratic equation learn करणार. So what is quadratic equation? The equation or the polynomial which has degree 2. So ज्याची maximum power 2 असते, that is degree of equation is 2, then it is called quadratic equation. So या polynomial topic मध्ये we are going to mostly see the quadratic equation. Okay, so this is, इथे आपण 4 ग्राफ दाखवलेत. ओके, सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नाउ झिरोज म्हणजे काय, हाऊ टू फाइंड द झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल किंवा झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल मीन्स व्हॉट. दिस इज फर्स्ट ग्राफ और द कर्व इन एक्स ॲक्सिसला हाऊ मेनी टाइम्स इंटरसेक्स. एक्स ॲक्सिसला 1 2 3 times intersect, therefore the zeros of this polynomial is 3. Okay, now this curve, in this second example, this curve is never intersect x axis. X axis ला कुठेच intersect नाही करत, therefore the zeros of this polynomial is 0. Okay, now in this again, this curve or this curve is never intersect x axis at any point. Okay, therefore zeros of this polynomial is 0. Okay, so again this curve is intersect at x axis in 2 points. हा कर्व x axis ला 2 ठिकाणी intersect होतो, therefore zeros of this polynomial is 2. Okay, so जो काही गिवन कर्व असेल ग्राफमध्ये, तो कर्व x axis ला किती वेळा intersect करतो. So those number of times we count the zeros of polynomial. Okay, the given curve intersect how many times on x axis. Okay, it is called zeros of polynomial. Okay, so हा कर्व x axis ला 3 वेळा intersect करतो, therefore zeros 3. This curve never intersect x axis, therefore 0. Again this curve never intersects x axis, therefore 0. This curve intersect x axis at 2 points. हा कर्व x axis ला 2 वेळा intersect करतो, therefore zeros 2. Okay, so गिवन कर्व x axis ला किती वेळा intersect करतो, that is नथिंग बट द झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल. ओके, सो अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स MCQs मध्ये येऊ शकतात. ओके, फॉर 1 मार्क. ओके, सो this is very easy. In this polynomial we are going to learn quadratic equation. Okay, so mostly quadratic equation आपण polynomial मध्ये यूज करणार आहे. Okay, so what is quadratic equation? The equation which has degree 2 or the maximum power 2. So this is standard form of quadratic equation or polynomial. ax square plus bx plus c is equal to z. Okay, so abc च्या values we are going to use further. Okay, so ह्या abc च्या values आपण further use करणार आहे. So the coefficient of x square, it is denoted as a, coefficient of x is denoted by b, and the constant value is c. Okay, so ह्या abc च्या values आहेत. Okay, so a and b are the coefficient, c is the constant. Now zeros of polynomial. So आपण वी आर गोइंग टू यूज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची डिग्री 2 असल्यामुळे एक्सचे आपल्याला 2 व्हॅल्यूज मिळणार आहे. ओके, दॅट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2. द झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आर 2, म्हणून आपण झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण इथे 2 यूज करणार आहे, दॅट इज अल्फा अँड बीटा. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा अँड बीटा अँड द कोएफिशियंट्स ऑफ
given equation. So there is something relation between this ABC and the alpha and beta. So we will see what is the relation between ABC and the alpha and beta. Now see, the sum of zeros, that is alpha plus beta, and the product of zeros, that is alpha into beta. So quadratic equation solve केल्यानंतर we will got the two zeros, that is alpha and beta, and the values of ABC. So given quadratic equation चे जे काय ABC च्या व्हॅल्यूज असणार आहे त्यामध्ये आणि ह्या झिरोजमध्ये काही रिलेशन आहे. सो व्हॉट इज दॅट रिलेशन? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए. ओके, अँड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, सो कोणतंही तुम्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन घेतलं आणि त्याच्या जर तुम्ही त्याचे झिरोज फाइंड आउट केले अल्फा अँड बीटा, आणि अगेन वॉट एवर द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी, ह्या व्हॅल्यूज यूज करून जर तुम्ही मायनस बी अपॉन ए फाइंड आउट केलं, सी अपॉन ए फाइंड आउट केलं, तर एक्झॅक्टली हे यू कॅन व्हेरीफाय ह्या व्हॅल्यूज इक्वल येतील. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा यू विल गॉट मायनस बी अपॉन ए, अँड अल्फा इंटू बीटा it will be equal to c upon a. Okay, so this is the relation between zeros of polynomial and the coefficients of given quadratic equation. Okay, now here आपण एक example घेऊन we are going to verify. Okay, so this is the example of quadratic equation, x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Okay, so what are the values of ABC? A is equal to 1, B is equal to 7, C is equal to 12. सो दिस हिअर इज नॉट कोएफिशियंट गिवन. जर कुठली कोएफिशियंट जेव्हा दिलेला नसतो वी टेक इट ॲज अ 1. ओके, देअरफॉर ए इज इक्वल टू 1. नाव फॅक्टराइज दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो वेन वी गोइंग टू फॅक्टराइज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वी विल गॉट x is equal to -3 or x is equal to -4. So these are nothing but the values of alpha and beta. Therefore alpha is equal to -3, beta is equal to -4. Okay, now alpha and beta च्या values आपल्याला मिळाला. Okay, now we are going to verify the relation between the coefficient and the alpha and beta. Now sum of zeros, so whatever the zeros we got, sum of zeros alpha plus beta is equal to -3 -4, that is -7. Okay, minus b upon a, what is -7 upon 1, that is -7. Okay, now alpha plus beta is equal to -b upon a, दोघांची व्हॅल्यू सेम आली, therefore we can say alpha plus beta is equal to -b upon a. Okay, now हे आपण व्हेरीफाय केलं. ओके, अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू -4 दॅट्स 12, and c upon a, that is 12 upon 1 is equal to 12. now again alpha and beta, alpha into beta आणि c upon a ची व्हॅल्यू इक्वल आली, therefore we can say alpha into beta is equal to c upon a. okay, now we are so in this way we have to verify the relation between coefficient and the sum of zeros and the product of zeros. Okay, so how to verify the relation between sum of zeros, product of zeros and the coefficient ते आपण आत्ता पाहिलं. ओके, सो इन दिस वे तुम्ही हे क्वेश्चन सॉल्व करू शकता. इफ द अल्फाज अँड बीटा और द झिरोज ऑफ पॉलिनॉमियल आर गिवन, देन हाऊ टू फाइंड द पॉलिनॉमियल. ओके, जर झिरोज दिले असतील किंवा सम ऑफ झिरोज और द प्रोडक्ट ऑफ झिरोज आर गिवन, देन हाऊ टू फाइंड द पॉलिनॉमियल ते आपण आत्ता पाहणार आहे. ओके, now this is the question, find the polynomial if the alpha and beta are the given. So this is standard form of how to find the quadratic equation of the polynomial. X square minus alpha plus beta or the sum of zeros into x plus product of zeros, that is alpha into beta is equal to 0. Okay, so this is the standard form. Okay, if the alpha and beta are the given, first find the sum of zeros, alpha plus beta. So -3 -4 is equal to -7, and the product of zeros, that is alpha into beta, -3 into -4, that is 12. Now put these values in this format. So alpha and beta च्या जागी -7 put केलं, minus plus, that is +7 and +12. Again we got the same polynomial x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Okay, so मगाशी आपण हे इक्वेशन फॅक्टराइज करून हे व्हॅल्यूज फाइंड आउट केले होते अल्फा अँड बीटा, अँड नाव वी हॅव रिव्हर्स क्वेश्चन जर विचारला देन हाऊ टू सॉल्व ते आपण आत्ता पाहिलं. दीज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स frequently asked from this topic. Okay, this is the very important topic and the easy topic, so you can easily attempt the question from this topic. Okay, व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नाउ we will see the next point in next video. Thanks for watching.